même pas mon club. Tout le monde s'en fout de leur match aujourd'hui, on va se dire la vérité. Tout le monde va parler que du Classico. Mais qu'est-ce que ce mec fait sur le banc depuis quelques semaines à Tottenham? Il est rentré, il a marqué, il a pas célébré et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Jack, il est plus fort que Tottenham, lui. Voilà, ça c'est mon avis. Il est plus fort que Tottenham, il mérite mieux comme club. Qu'est-ce qu'il a de moins qu'un Bentancur en fait? Ou encore même un Palhinha. On va se dire, vas-y, lui c'est plus profil Bentancur. On va dire Palhinha c'est plus défensif, lui se projette plus. Qu'est-ce qu'il a de moins qu'un Bentancur, les gars? Oh, Tottenham, vous jouez à quoi là? Moi je comprends qu'il rentre, qu'il marque, qu'il célèbre même pas parce que. Il doit se dire, mais attendez, mais. Thomas Frank là. Pour qui il se prend pour mettre sur le banc, moi? Et me dites même pas qu'il était mauvais parce que moi j'ai les matchs de Tottenham, je les regarde. Mon père est pour Tottenham. C'est-à-dire Tottenham, je regarde cette équipe là. Dernier en date, le gros match, le dernier en date c'était face à City. La plus grosse victoire de Tottenham, qui a fait le plus de bruit. C'était le man of the match. Oh, commencez à respecter mon papa Tarsa s'il vous plaît. Sinon il va vous quitter. On va voir la suite. Où il se retrouve, dans quel club. Et il jouera en plus. Donc bon Tottenham s'il vous plaît. Victoire 3-0, bravo, c'est voilà top. Mais faites jeu mon gars. C'est compris ou pas? Merci. En fait, je crois qu'il n'y aura jamais un week-end qui va se terminer sans qu'un Sénégalais marque au moins un but, les gars. C'est pas possible. Parce qu'on aurait pu croire que là, les Sénégalais n'étaient pas en forme. On aurait pu croire que là, aucun Sénégalais allait marquer parce que Iliman Ndiaye n'a pas marqué. Ismaïla Assar, Idrissa Gueye, Pape Gueye, même Sadio Mané en Arabie Saoudite, il n'a pas réussi à marquer. Nicolas Jackson, pareil. Même Hassan Diaw qui recommence petit à petit à jouer, il n'a pas marqué. Bref, on aurait pu se dire, voilà, ce week-end, voilà, pas de but pour les joueurs sénégalais. Et il a fallu attendre vraiment jusqu'à la fin, les gars. L'un des derniers matchs du week-end. Dans un match où, en plus de ça, Pape Matar Sarr n'était même pas titulaire. Il est rentré en cours de jeu. Et il a marqué après 6 minutes, les frérots. Donc c'est là où je vous dis, je pense qu'un week-end sans qu'un Sénégalais marque un but, ça n'existera pas. En plus, c'était un très beau but de la tête où il se projette dans la surface adverse. Il le fait de plus en plus. Il montre à quel point de plus en plus il est intéressant dans le domaine aérien, sur des buts de la tête. Et ça, c'est pas mal du tout, les gars. En plus, c'est vrai qu'il n'était pas dans sa meilleure forme sur ses derniers matchs. Il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, surtout. Et là, voilà, je pense que là, il a montré qu'il était toujours présent. Et ça, c'est important, les gars. Très récemment, j'avais fait une vidéo par rapport à Pape Matar Sarr, car personne n'a compris pourquoi Thomas Frank a décidé de mettre ce joueur-là, ce crack, Pape Matar Sarr sur le banc. Il a fallu 11 minutes pour qu'il inscrive son deuxième but de la saison en Première Ligue. Ouais, quand on le voit, il était pas content, il a pas célébré. On peut le voir ici, on sent qu'il était pas content. Voilà. Un Pape Matar Sarr frustré. Tout ça à cause de lui. Regardez-moi sa tête. Au profil d'un mec comme Bentancur. Qu'est-ce que Bentancur a de plus que Pape Matar Sarr? C'est un mec qui était en pleine confiance, d'un coup, bam, on le met sur le banc. Et on tue sa confiance. Ça, par contre, c'est pas carré du tout. Là, on peut le voir où ses coéquipiers, ils le rassurent. Voilà. Mais bon, moi, quand j'ai vu la composition, j'ai dit, Inch'Allah, ils perdent. J'attendais que ça. Que Tottenham perde ce match. Mais en fin de compte, Tottenham remporte ce match. Mais en plus de ça, Pape Matar Sarr gagne face à Everton de Iliman Ndiaye et de Gana Gueye. Sur ce, les gars, on reste branchés. Peace. En Sénégalais, beaucoup d'injustice. Voilà la réponse. Il a manqué de respect. C'est une coach Thomas Frank. Il a manqué de respect ouvertement à Pape Matar Sarr. Dembo, il a fallu que 6 minutes dans le terrain pour prouver que c'était moi ton meilleur joueur. Il t'a mis au but à la tête et pourtant ce n'était même pas un attaquant, c'est un milieu de terrain. À cause de lui, les espoirs d'Everton, il a mis en terme les espoirs d'Everton parce qu'il a mis ce but qui a vraiment montré à Everton que vous ne pouvez pas revenir au score. C'est masqué désappuyé. Pape Matar Sarr, il n'a même pas célébré parce qu'il était en colère. Et ça se voit qu'il n'est pas du tout content. Mais on ne manque pas de respect aux Sénégalais. Si tu continues évidemment de le mettre sur le banc, je suis sûr certain que tu ne vas pas tirer dans cette équipe. Non, l'air là, pas que c'est lui ton meilleur joueur, mais tu vas vraiment lui manquer de respect. Nous, on est fiers de toi, Pape Matar Sarr. Et c'est personne que ça va lui servir de leçon. Bande de clous. Il y a des joueurs, en fait, faut pas leur donner une miette. Hein. Tu veux le boycotter, mais tu lui laisses 11 minutes de jeu. But! Pape Matar Sarr qui s'illustre dans la victoire 3-0 face à Everton aujourd'hui. Et encore les mêmes problèmes.
Pourquoi Pape ne joue pas? Qu'est-ce qu'il a fait au coach Thomas, hein? Je veux bien qu'il y ait de la concurrence, mais Pape, je suis désolé, il est largement au-dessus, il a rien à envier à un Bentancur ou à un Palinha. C'est vraiment pas normal qu'il ait très peu de temps de jeu. Il y a la CAN qui approche. C'est un joueur qui est en liste quand même dans les nominés pour le Ballon d'Or africain. Il est constant depuis le début de la saison, c'est l'un des meilleurs joueurs. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais malgré ça, il ne joue pas, il n'a pas de temps de jeu. Et quand on demande des explications, c'est toujours flou. Il y aura beaucoup de questions quant à son avenir. Et moi, je vais vous dire, Pape Matar Sarr doit quitter Tottenham. Déjà que c'est pas la crème de la crème, que ce soit en Angleterre ou sur la scène européenne. En plus de ça, ils se permettent de faire ce genre de choses, de leurs meilleurs joueurs. Il doit très clairement partir. Et moi, je lance la propagande. Libérez Pape Matar Sarr, les gars. J'ai pas de preuves, mais je pense que tout ça là, c'est fait parce que la CAN elle approche et qu'ils ont grave la haine du fait qu'il va bouger avec le Sénégal et qu'il sera absent. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que Pape doit partir? Où est-ce qu'il doit partir? Donnez vos avis, commentez, on s'attrape. Pat Matar Sarr should be starting more games for Tottenham. I want to see that, you want to see that, and he wants that as well, you can tell. A lot was made out of his celebration after the goal that he scored today coming off the bench. It was fairly mooted, he didn't look particularly happy, and I think a lot of people initially jumped to the same conclusion that I did, thinking that obviously a lot of it might be down to the fact that he hasn't been playing much recently, and you couldn't necessarily blame him if that was the case. Also the fact that it was a third goal in a 3-0 win, even though it was in front of the away fans that you think that he might go and celebrate with, but I think this might have something to do with it. Now, this was a story that I wasn't particularly aware of that kind of broke on Tuesday, a very, very sad story involving a young Senegalese player, Cheikh Touré, who tragically passed away at just 18 years old. It's an awful story. He was tricked into attending a trial at what he believed was a professional football club in Ghana, where he was kidnapped and held for ransom, and then what happens next is just disgusting and so awfully tragic. And I hadn't seen this, but Pape Sarr recently released a statement, as someone put on Twitter, about his fellow Senegalese young player tragically involved in this, Cheikh Touré, and that probably tells you where his head is at right now. It's just a horrendous story, and I don't want to make this video about that because I want to talk about Sarr as a player, but I think that might be part of the reason as to why his celebration was pretty mooted today. But he'll want to be starting more games as well, especially how well he started the season, how well he played in pre-season as well, was arguably Tottenham's best player in those warm-up games ahead of the new season. He was everywhere, energy, and we thought that he was going to be absolutely key to this Thomas Frank system. Now, obviously, in the last 7 or 8 games, Thomas Frank has kind of persisted with this midfield pivot of João Palhinha and Rodrigo Bentancur, which has frustrated a lot of Spurs fans, including myself. I don't hate it for every single game. I think at home you can choose to be a little bit more brave and play Simmons in the 10 with someone slightly more progressive behind him is going to offer you more than maybe a Bentancur in possession. I think that's where Sarr comes into it for sure. That's where Bergvall comes into it. That's where Gray comes into it. And it's a great embarrassment of riches of young talent to have, but Sarr is at the age where he should be playing more regular football at the minute than he is. So I'd love to hear a bit of an explanation as to why Thomas Frank, whether it's from a tactical perspective or maybe something else related to his fitness. He did have a little injury, which kind of, I think it was kept him out of the Doncaster game, and I don't think he came on in the Brighton game as a result of that as well. But I can't necessarily imagine that's what's holding him back right now. And maybe it's just that Frank does like that solidity of Bentancur and Palhinha. And we've spoken about Tottenham's build-up, and I do feel like it's kind of purposeful to use them in the way that he does. But it's weird to not be seeing as much as Sarr, considering how influential he was for us in the early stages of the season, considering there have been games where he's opted not to use Xavi Simmons as the 10 and gone with Bergvall instead. And this is something that I've been quite vocal about. Because of Pape Matar Sarr's ability to crash the box in the way that he did today to score that third goal. I know it was on the counter-attack, there was a bit of space open, the game's at 2-0, Everton are a bit more stretched, but I've seen Pape Matar Sarr do this and pop up in positions in more cramped penalty areas when Spurs are looking to break teams down. He's a genuine goal threat because of his athleticism and his ability to make those late runs into the box and score, which is a trait that can be so valuable in the number 10 position that Thomas Frank wants to use when Xavi Simmons isn't in the side. And Kish made a really good video about this as well on Lily White Lab. Make sure to go follow Lily White Lab, by the way, because he's very close to 10k followers on that account. And this is a kind of point that me and him have been speaking about, a few other Spurs fans have been speaking about as well. I think when we're not playing Xavi in the 10, I think Pape Matar Sarr is the better pick over Lucas Bergvall, to be honest. I think both of their best work comes deeper, but if you are going to use a 10 more as a second striker, someone that can kind of run the channels and open up space for the winger to kind of cut inside or open up space for the striker, and then can arrive late and crash the box. Also, when you do want to play a little bit more direct, which Tottenham have been doing, you've got a striker in Callum Awani or Richarlison who's obviously tasked with kind of winning those aerial battles, and Sarr is elite at kind of being able to come in and hoover up those second balls. And
open up space on transition because of that. If he can get there off a Richarlison knock down ahead of a defender, it just opens up a lot more space with Spurs wanting to be more direct. It just feels like he is the more suited pick in that position, even though I don't think that's necessarily getting the best out of him anyway, but it's getting more of the best bits out of Sarr than it would be the best bits of Bergvall, if that makes sense. And go check out Kish's video. I think I echo a lot of the same thoughts, and we've been speaking about this a lot, about how I don't think Bergvall's necessarily suited to the number 10 position. I don't think he's quite as creative as people think he is, and I actually think he's much better deployed deeper as an 8, where he can spray passes, can carry out of the press and can turn and play through the lines. Like, Sarr's not necessarily that kind of guy, but he gives you that in terms of his engine to be able to get up the pitch, playing more deeper in the middle of the park. But if you are going to play a number 10 that's not a natural one in Xavi Simons or Maddison when he does return from injury eventually, or Dejan Kulusevski, I think Sarr's the guy for me, especially with how direct that we're trying to play. Yeah, it is strange, obviously, at the moment, but it's a long old season as well. But I do think he's at the age where he should be playing more minutes currently than he actually is. But it's a squad game. We've got to manage these guys. And Paulinho and Bentancur do give you that stability. I thought they were really good today, those two. So I don't have an issue. And obviously you do get attached to certain players. You tend to get attached to younger players because, you know, they're kind of, you want to support them. They're kind of making their big steps in the game. You're naturally a little bit more protective of them as well, of course. And it's amazing to see these young players shining. But Pape Matar Sarr is kind of, he's growing. He's, you know, getting older. He's a man. Like, he can come in, he can play every single game of a Premier League season, not just because of the energy and athleticism that he gives you, but because of the quality to affect games. And I don't know, it's a strange one at the moment. I'm not, you know, I want to see him play more. I'm not too upset about it because, you know, we need to rotate this squad. We need to manage this squad. But he's not been playing as anywhere near as much as I expected, considering how well he impacted the first 5-6 games of the season compared to the last 5 or 6.